A very warm good afternoon to all present here. My name is Navneet Rupraivache. I'm working as a lecturer in Meritorious School, Ludhiana. Today, I welcome you all, both offline and online students, to the coaching of entrance test for Meritorious Schools, Ludhiana. Let's start with the pattern. First, let me tell you, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ exam ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ exam ਆ ਬੱਚੇ, entrance test ਇਹ ਹੋਏਗਾ 150 marks ਦਾ, which is divided into various subjects and it is based on your 10th examination. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ English ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ 10 marks ਦੀ ਆਏਗੀ and it is divided into 2 topics. And let's see what are those topics. Next slide. Yes. ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣੀ ਆ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ as you can see on the board. First ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ language and then it is the proficiency test. We all know language ability and proficiency means ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ. As you all know, comprehension ਆਪਾਂ 4th standard or 3rd 4th standard onward start ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. Comprehension basically means you are comprehending what is given to you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਅਨਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ. ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡ 10. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਅਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇਖੀਏ that was for 30 marks but last year ਤੋਂ it has been changed. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ 4 to 5 ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ which I'll be telling you later on. Today we'll apprise you about the topic reading comprehension. ਆਪਾਂ comprehension ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ comprehension ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ what actually comprehension means. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇਜ ਜਾਂ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ. ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੀ. Let's first let me tell you in detail what comprehension actually means. I'll be reading it. Comprehension has been derived from a Latin term comprehensionum which means seizing, which in conversational English means capturing or grasping an idea. It means capturing and grasping an idea by reading a given text and skills mean the ability to do something well.
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਵਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫॉर ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਟ ਹੋਵੋਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ दैट ਬੱਚੇ comprehension is a long process अगर तुसी इसकी प्रैक्टिस करनी है तो डेली यू हैव टू एटलीस्ट प्रैक्टिस 15 to 20 passages ताकि जेड़ा थोड़ा माइंड है थोड़ा ब्रेन है ਇਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਬੈਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ तो प्रैक्टिस किवें है कई बार कई बच्चों को कई टीचर सजेस्ट करते बच्चे तुसी इंज करा करो डेली यू रीड सम न्यूज़पेपर्स ते अगर तुसी न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे थोड़ी कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है जेडे बहुत वधिया होणगे बट इट्स नॉट लाइक दैट थोड़ा जेड़ा माइंड है ओनू वैरायटी ऑफ थिंग्स नू पढ़न दी आदत होनी चाहिए वैरायटी ऑफ थिंग्स किवें हो गया लाइक फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स यू आर रीडिंग जर्नल्स यू आर रीडिंग मैगजीन्स यू आर रीडिंग नॉवेल्स आल्सो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਜ਼ਰ ਲਈ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈਨਾ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਟਰਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ it is also applicable to when somebody is speaking something suppose I am speaking something and I'm speaking in English for a topic which you have never heard even us topic nu sun ke vi tusi usnu jo da meaning samajhde ho that is also called comprehension ya aise tarah if I show you some visual ਤੁਹਾਨੂੰ मैं visual ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ visual ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਗੇ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ so that also is called comprehension for exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ you will be given an unseen passage but actuality ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਦਾ meaning interpret ਕਰਦੇ ਆ what is that called ਬੱਚੇ that is called comprehension so it comes in various parts in various forms such as written test spoken language visual media comprehension skills are essential for effective communication learning and critical thinking across different contexts बच्चे अगर तुसी इक्को ही तरह की चीज़ां पढ़ोगे ना थोड़ा माइंड इट मे नॉट डेवलप दैट मच अगर तुसी वैरायटी ऑफ थिंग्स पढ़ोगे नॉवेल्स पढ़ रहे हो प्लेस पढ़ रहे हो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हो रीडिंग न्यूज़पेपर्स एज वेल वो थोड़ा माइंड है ना इनडायरेक्टली उन्होंने सारियां ਜਿਹੜੇ पैटर्न्स ने ग्रैस्प कर और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ they are channelizing their mind to read different things and to accept them I hope you understand so now we move on to comprehension ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ it means reading given text in detailed and with specific aims and tasks ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲਡ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦ ਟੀਚਰ that is called intensive reading ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਐਂਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟਾਈਪ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਪਥ ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, whether you want to do the intensive reading of the comprehension or whether you want to do extensive or whether you want to do skimming or scanning. So let me tell you what these other terms are also meant as. The second one is extensive reading. It implies reading given text for enjoyment along with fostering the bachche develop when you are developing something. जनरल रीडिंग स्किल्स ਇਹਦੀ एग्जांपल ਕੀ ਹੈ सपोज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਮੇजिन ਇੱਕ ਜੋਕ ਸੀਗਾ ਯੂ ਆਰ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਓਕੇ ਯੂ ਜਸਟ ਰੈਡ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਫੋਰਗॉट ਇਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ when you're reading everything in detail because you have some specific purpose ho sakta examination ਚ ਤੁਸੀਂ question ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਰਡਸ ਆਈ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਓਵਰਆਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਟਸ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਕਿਮਿੰਗ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਹਾਰਡਲੀ ਜਸਟ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਓਕੇ इट्स ओके उन्होंने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸਿਰਫ within some fraction of time they try to extract the actual meaning so ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਿਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it is reading the text swiftly and the bachche quickly to grasp the overall meaning or gist of it ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥਿਉਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੁਇਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਿਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਅਗਰ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਮੀਨਸ ਡੀਪ ਇਨ ਡੈਪਥ ਰੀਡਿੰਗ extensive you are reading for the purpose of enjoyment only skimming you want to know the meaning but you are not reading in detail you are just reading it so quickly just to have a bird's eye view of what is said in that paragraph and last one is scanning it means reading for extracting a particular information from a given text suppose I give all of you a passage and I say bachche ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ question put ਕਰਾਂ what on what date this person committed suicide imagine there is some example कि इस कोई example है कि उस person ने इस particular date ते या इस particular time ते की किया so I will be asking you ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ paragraph फटाफट ਉਹਨੂੰ read ਕਰੋਗੇ and ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ particular date वाला portion या particular time वाला या particular day वाला date और month वाला portion ਕੱਢ के then you will be answering me back so scanning ki hunda what are you doing bachche scanning de vich you are asking or you are trying to find out some specific information not the whole paragraph but some specific information so what are the four types of comprehension bachche first type is when you are reading it intensively you are going through line by line word by word you are trying to understand everything second is you are reading it for the purpose of fostering your knowledge ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦ ਟੈਕਸਟ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਸ਼ਾਰਪ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਬ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਯੂਜੂਲੀ ਦੇ ਗੋ ਫॉर द third one they like the comprehension with the method of skimming so fourth and last one is when you are going to a point which is a specific point I hope it is clear to everybody so let's move on to the next slide whenever you're doing any comprehension you have to keep these 7 points in mind bachche the first point is budget your time can anybody tell me what is budgeting your time suppose ki 150 ਆਪਾਂ ਨੂੰ questions ਆਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 questions ਆਣਗੇ 10 question ਵਿੱਚੋਂ 5 questions ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇਜ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 5 questions ਲੱਭਣੇ ਆ ਤੇ 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ
अगर थोड़े 150 क्वेश्चंस है तुसी 1 मिनट भी एक क्वेश्चन लगाओ तुसी अपने इंग्लिश नु तुहानू कितना टाइम बजट करना चाहिए 10 क्वेश्चंस ਲਈ what do you feel I guess at the maximum you should not spend more than 10 minutes और ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ comprehension ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ you can have a watch stop watch ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ because they have not budgeted their time ਉਹਦੇ ਚ ਐ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਜਟ ਕਰੋਗੇ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਮਿਥ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so I hope you understand this thing so first and foremost whenever you're doing bache any comprehension you have to budget your time you have to set a time limit for yourself at how much time you are going to do your passage which is unseen okay second one is bache skim the given text because ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਕਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 50% ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ So you can use a skimming method. You can quickly swiftly go through the text and you can understand what is going to be there in the entire text. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ overall view ਲੈ ਸਕਦੇ so as to save your time ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ budgeting ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ according ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ time ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ I hope it is clear. Next ਹੈ ਬੱਚੇ read the given questions carefully. Actually ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੋ methods ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਵਾਸ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਮੈਥਡ ਐਸ ਵੈਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋ ਫॉर ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਪੈਸੇਜ तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਸੇਵਸ ਟਾਈਮਸ ਆਲਸੋ So you can go both ways. Traditional method ki hai first reading the passage and then answering the questions. Jehda latest method hai ਉਹਦੇ ਚ reverse ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. Reverse ਕੀ ਹੈ you are first reading the questions. ਉਹਦੇ ਚ key terms underline ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹੀ key terms ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ passage ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ underline ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ lines ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ read ਕਰ. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ that is called advanced skimming. I hope it is clear to everybody. So next ਬੱਚੇ ਹੈ underline the keywords. I hope you all know what are keywords. Whenever you're reading any passage, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲੇ words ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ collectively we can understand ਕਿ ਉਸ passage ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ keywords ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਮੇਨ words ਹੈ ਉਸ passage ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ passage ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ thought process ਕੀ ਹੈ If you are underlining them, that will also help you in doing your comprehension better. I hope it is clear. Next, bache use finger to go through the passage. Bache, it is very kiddish. Many people think, ma'am, we are in 10th and 11th and 12th. What are you doing? Why are you saying so? So if you're doing it, you're using your finger and you're going through the text, it really literally takes less time. You can do this experiment. To एक बार खुद read करके then finger like image से करके दे सकते हो. ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ time लगता है. And it really saves your time. Okay. Next, if you do not understand the meaning of difficult words, try to guess the meaning from the context and surrounding information. Context ki hunda bache? Anybody knows the meaning of context? What is the meaning of context? Surrounding information ki hunda? Very good. You are given a line. Suppose you are given a passage और उस passage तुसी एक line देख लियो उसमें कोई दो words हैं जेड़े तुम्हें समझ नहीं आ रहे
पर तुसी इन टोटैलिटी सारी लाइन पढ़ी तो तुसी अंदाजा लगा लिया भी इन्हां वर्ड्स दा ए मतलब हो सकदा. So what is that? You're trying to comprehend the meaning of that sentence through what बच्चे? Through the surrounding words. कि केड़े words surround कर रहे. I hope it is clear. So let's move on to the last one. Never get stuck as it will eat up your time. कई बार अपन की ना some बच्चे, some students are like that. They are kind of perfectionist. तो की करते हैं? 3 lines पढ़ियां, चौथी लाइन जो नहीं पढ़ी, नहीं समझ आ रही, थोड़ी ऑब्सक्योर है, नहीं समझ आ रही, अनक्लियर है, बच्चे की करते हैं? They keep on reading it twice, thrice, sometimes 10 times also. भी जब तक मैंने मतलब नहीं समझ आता मैं अगला नहीं पढ़ना है. Skip that. क्योंकि अगर तुम एक थां ते stuck हो गए थोड़ा टाइम बहुत वेस्ट होएगा. Whenever you're preparing for any competitive exam, बच्चे उस एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा सब तो important point हैगा, you have to budget your time. और हर सब्जेक्ट ਦੇ अकॉर्डिंग जिन्ने ਉਹਦੇ क्वेश्चंस है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग अपना टाइम ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. I hope it is clear to everybody. So let's move on to the next slide. Let's practice a passage. I hope you all can. First, I'll read this passage for you. पहला ना बच्चे एक पैसेज में मैं तुम्हें 4 तरीके ਨਾਲ रीड करके दिखाऊंगी, ठीक है? सो वो चारों टाइप्स ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਸਕਦੇ. ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵਲੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜੂਗਾ? whosoever it is, passage है, let's read it. One evening, a boy of 3, ਜਿਵੇਂ suppose मैं intensive reader ਆ, मैं पहला तो ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ I'll be thinking. One evening, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ there was a boy who was of 3. First I think कि 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ? He was of 3 years of age. Was out for a walk with his father. मैं बिल्कुल स्लोली पढ़ रही हूँ, कल्ला कल्ला मीनिंग समझ रही. एक बच्चा ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ. He went out. There was also an elderly man with the father. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ elderly ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ elder ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ. So elderly, I'm roughly imagining it is person who is higher in terms of age. Aged person on the ਨਾਲ. So ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, तो ਇਹ ਕਾਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? Intensive है, extensive है, skimming है कि scanning है? It is intensive reading. So ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करता कि थोड़ा माइंड किद्दां वर्क करदा, किद्दां चैनलाइज कर रहा अपने आप ਨੂੰ कि ਇਹ ਉਸ पैसेज ਨੂੰ टाइम ਦੇ अकॉर्डिंग किद्दां पढ़ रहे, किस तरह ਦੀ रीडिंग कर. So ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट रीडिंग ਕਿਹੜੀ ਆ? Skimming. Skimming is people who are sharper, I would say. But अगर इन्हें जो अपन knowledge wise best मनिए ना केड़ी होनी चाहिए है? Obviously. But according to times तुसी manage कर सकते, तुसी उस पैसे नु इन्हें 4 तरीके चो किवें पढ़ना. जेड़े तरीके ना तुसी पढ़ लिया, you are using that kind of reading. ठीक है? So intensively means, let's move on to the next line now. Chatting, they walked on and went beyond the village. Chatting means ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, they were talking, they were conversing with each other, and they walked on and went beyond the village. ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ. means they were walking for a long while. The green crops delighted. ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ green crops we all understand ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤ ਸੀਗੇ. Delighted the eyes. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਹਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ. It was a very beautiful scene when I was looking, when these people were looking on the crops. And the elders were walking along the edge of a field. Field, we all know what is field. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ field ਕਹਿੰਦੇ ਆ. And walking along the edge, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, edge means ਕਿਨਾਰੇ, side ਤੋਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ they were going around. Not hearing the footsteps of the boy. ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਡਰਲੀ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ. Not hearing the footsteps of the boy, the father looked back. The boy was sitting on the ground, seemed to be planting something. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਆਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ट्राई करे कि जमीन कुछ ना प्लांट करने की ट्राई करे. He's trying to plant something. We all know what is the meaning of planting. ठीक है? So let's move on. The father became curious. हुन ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ
skim कर दिया ना, father became curious, मैं आगे चल जाऊंगी. But if I'm doing intensive reading, तो I must know क्यों. Sorry, what is the meaning of curious? What's the meaning of curious? Yeah, very good. In Hindi, you can call jigyasu, but if you want to translate it into English, it is called eager. You're keen to learn something. तो मैं लगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी ज़्यादा जिज्ञासा हुई है, उत्सुकता हुई कि what has happened, what is he doing over there on the ground. So he became curious. Curious here stands for बच्चे keen or eager. What are you doing? Said he. He is asking his son that what he was doing, बच्चे. So look, father, I shall grow guns all over the field. Was the innocent reply of the boy. बच्चा कहता मैं guns उगाऊंगा ते बहुत सारी guns उग जाएंगी. Is it possible? No. But when you're reading thought process like that, you can write anything. Whatever comes to your mind, you can write down. Reader is to read that thing. But some things are not practically feasible. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that shows our mental status, है ना? So this is showing the mental status of the child. कि बच्चा कहना मैं guns जे मैं बीजूंगा तो guns ही उगाऊंगा. So which is practically not possible. Let's see what happens next. So what he does was his eyes shone with the strong faith that guns would grow in the field. उन लगता है बच्चा है, बच्चा obviously he is not a mature person. उन लगता है कि मैं guns बीजूंगा तो वो उग भी जाएंगे, but वो इतनी ज़्यादा उनकी अखों च brightness है, brightness here stands for hope. उन लगता है कि if I can do this, it will definitely going to happen if I'm going to do this. So what happens next is both the elders were struck with wonder at the boy's words. जेडे elderly person तो नाज़िक father थे, नाज़िक बड़े struck हुए means they were feeling very surprised कि बच्चा ऐਵੇਂ सोच रहा है तेरा करूँगा. And who was that boy? That boy was Bhagat Singh, who later fought like a hero for India's freedom and sacrificed his life. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ. ਹੁਣ ਇਹ comprehension ਕਿਸ type ਦੀ ਹੋਗੀ? It's comprehension of it's a kind of intensive study. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ extensive ਪੜਦੇ ਹਾਂ. Extensive ਕਿਵੇਂ ਹੈ? I'm just reading. One evening, a boy of 3 was out walking. There was an elderly person, the father chatting. First thing sige, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? I read everything and I wanted to know the meaning of all the things. ਜਿਹੜੀ second thing है, I'm again reading it, but I'm trying not to underline anything, not to go for answering any questions. Just simply I'm reading it for enjoyment. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ story ਪੜ੍ਹੀ second time ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ suppose I'm reading in my mind, I'm reading everything, and towards the end ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ freedom fighter ਸੀਗਾ. He was such a good person. तो मैं बहुत ज्यादा ऑस्ट्रक फील कर रही किदे ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? He was fighting for our country and he fought for our country. ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ I have enjoyed also the text and I have also done what ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ. And what is that feeling? That this person has sacrificed his life for the country. So ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੱਤੀ ਹੈ ਨਾ. पर आप इस purposely नहीं पढ़ा कि that we are going to answer some questions. Third thing है कि I'm reading it so quickly. Just I'm reading one in this and the book of selected. Today skimming कर देने ना बच्चे, people who are skimming they don't ever read the entire passage. जो कदे भी नहीं पढ़ते हैं उन्हें जो skimming जैसे people कर देने mostly they go for keywords also. Suppose ਆਪਾਂ skimming करनी है, so we can go for the keywords. We can go for a boy of 3, along with an elderly person. Any words which we feel like. Cherry they walked on beyond the village. Green crops delighted. Elderly was walking. ਆਪਾਂ पूरे sentence नहीं पढ़ रहे, विच शब्द पढ़ के ਆਪਾਂ try कर रहे हैं, बस उसका मतलब पढ़ रहे हैं. So we are basically trying to save time, basically. So not hearing the footsteps of the boy. Just wait a minute. The boy sitting on the ground seemed to be planting something. And what was he planting? What was upon already planting the bazaar? He was doing something. Father, I should grow guns. Guns for you. We have already read the guns. Both the elders were struck with wonder.
and the boy was Bhagat Singh who fought for the country. We are reading the same thing, but we are just going quickly. Basically, बच्चे चाराज करनी आप reading ही है, आप reading कितना करना? I hope it is clear. So जो last है जिਵੇਂ बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ बेटा, I'm giving you 2 minutes. एक मिनट सारा passage read करो. Kindly read everybody all the passage. एक मिनट read करना. Then I'll ask you one specific question. That's called scanning. ਜਿਹੜੀ fourth type. Kindly read the passage. I hope you all have read along with me. Okay, now I'm asking you a specific question. What is the passage talking about? Who is the central character in the passage? So this is what you're doing, scan. You have already read it, and I'm asking one specific question. So see the answer card. So that is called scanning. You just read karke thode mind no specific point. It was there in your mind. So again, I'm repeating. I think I hope tum sara nu ek baar ta achhi tarah yaad ho gaya hona. Intensive, extensive. It is skimming and scanning. Intensive, reading everything line to line. Extensive, you're reading for enjoyment, for having some purpose. तो नो तो कुछ inspiration भी मिल सकती है, पर वो तो सी अनु comparative point of view तो नहीं पढ़ते. Skimming की होना बच्चे. Skimming दे which what are you doing? Skimming, you're reading it hurriedly, keywords you're reading and you're trying to extract the meaning. Basically, you're saving time. In which सब तो का time केड़े तरह reading लगेगा according to people. Yes, it is skimming. So it all depends upon you. थोड़ा कितना time available है, तो तुसी कितना अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਚ involve करना है उस reading ਦੇ ਵਿੱਚ. I hope it is clear. So now let's move on to the questions. ਆਪਾਂ ਇਸੇ passage ਨੂੰ already ਪढ़ ਚੁੱਕੇ हैं. ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ 5 questions we can do, I guess. Paper ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਏਗਾ. You'll be having ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10th grade ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ unseen passage ਆਉਂਦਾ with multiple choice. ਇਦਾਂ ਹੀ examination ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇੱਕ passage ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 questions ਦਾ answer ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ. और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ choices ਆਣ. So let's read. We can practice. और ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ comprehension ਹੈ ਨਾ, comprehension ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ overnight ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ. Comprehension ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ which ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੇ mind ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ mind patterns ਨੂੰ grasp ਕਰਦਾ. ਉਹ grasp ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ daily ਦੀ reading ਹੈਗੀ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ comprehension ਦੀ practice ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ at least ਤੁਸੀਂ online search ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ material available ਹੈ. ਤੁਸੀਂ daily 10 to 15 अगर passages अगर practice ਕਰਦੇ ਹੋ for 15 days, you are well prepared for comprehension. क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ varieties ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ mind ਹੈ channelize ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ variety, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ they can come in the examination. ਤੁਸੀਂ previous question papers ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can go through a lot of material which is available online. Okay? Or it's not like you are studying it today and on the day of examination you are doing comprehension. It's not like that. It's like it's a continuous process, gradual process. So if you're going for comprehension, you have to practice this thing. और एक ही में practice ना थोड़ी vocabulary high होएगी. जितनी vocabulary high है, उतनी ही ज़्यादा तुसी इन्हें अच्छे तरीके नाल पढ़ सकते. I hope it is clear to everybody. Let's move on to the first question. Choose the correct option to answer each question. First question is, where were the elders walking? Along the bank of a canal. But when you're reading the options, you should know the meanings which are given in other options as well. Bank ki hunda? Is it the bank where we submit money? Yes, very good. It is the edge. Canal ki hunda? Mostly people call it canal. It is not canal, it is canal. What is it? You're just quite close to the answer. No, river is always flowing. Canal water, it doesn't flow like that. It's water reservoir, which is man-made or which is natural also. Okay? So see, kind of, you can compare it to lakes. Okay? Next, along the edge of a well. What is well here? Yes. Edge ki hunda? Yes. Along the bank of a river. River which is always flowing, okay? Last है along the edge of a field. What is the right answer, बच्चे? The right answer is along the edge of a field. I hope it is clear to everybody. Yes, sir. So let's move on to the second question. What was the boy? अच्छा हुन आपां ये दसो जेड़ा question मैं आपको पढ़ाया कल्ला meaning दस्से किवें पढ़ाया? Intensively, extensively, skimming or scanning कीती आपां? We did the intensive reading even of the question.
So when you go back home today, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ book ਚੋਂ ਇੱਕ passage ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can try to do it in all 4 manners. Details ਪੜ੍ਹ ਲਓ, quickly ਪੜ੍ਹ ਲਓ, go through which या ਚ keywords ਦੇਖ ਲਓ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਠੀਕ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, what was the boy doing when his father looked back? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ what was the boy doing? First he was sitting on the ground. Sitting on the ground. Who was sitting on the ground? The boy. And who is that boy? Yes. And how old was he? 3. He was planting something. Third C option है both A and B. D option है neither A nor B. Its answer is C, which is both A and B. Anybody knows the meaning of neither and nor? Nahi ye, nahi wo. Absolutely right. Let's move on to the next question. Question number 3. I hope we have repeated it so many times. I hope you know what was given in the passage now. You can answer. What faith did the boy have? Jada boy siga, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? What would happen? First, he believed that bombs would grow in the field. Is it possible to grow bombs in the field? But still you're reading it. Okay. Next, he believed that guns would grow in the field. He believed that green crops would grow in the field. Logically, what is possible? Green crops. But actually, what is the answer? He believed that brave men would grow in the field. Okay, so the answer is obviously B. He believed that guns would grow in the field. Actually, okay. Just give me 1 minute. Okay, so we have marked this is the right answer. But basically his belief in himself mattered. Nobody can actually grow guns and bombs in the field, but he acted what he sacrificed for the country. We all know this thing. So if somebody has determined to work something for the country, that he or she may do it from the very beginning of his life. So this is the example, perfect example, which is given to us by Bhagat Singh. Next है बच्चे, father looked back because father पीछे मुड़ के क्यों देखा father ने? He did not hear the footsteps of his son. His son was calling him. His son was left behind, or his son asked him to do so. What could be the answer according to you? He did not hear the footsteps of the son. What is the meaning of the word footsteps, बच्चे? Very good. Next है बच्चे, last question है. Bhagat Singh sacrificed his life for his family, truth, India's freedom, and his ideals. Yes, its answer is बच्चे India's freedom. Anybody knows the meaning of ideal? The 3 words like this. Yes, the first word is ideal. A person you think you want to follow his or her example. He can be your model. वो थोड़े लिए आदर्श थे, तुसी उन्हें follow करना चाहते. The second one is it is ideal, a person who is free, who doesn't do any work. You know, वो पंजाबी च वेला कहना. And the last one is ideal, who is working as an icon for you. So such things can come in your exam also. In the upcoming classes, we'll be doing grammar also. There are other topics which we'll be covering in the grammar. Let's move on to the next slide now. Okay, these are the answers. I hope you all know. First answer is along the edge of the field. Second is both A and B. Next, he believed that guns would grow in the field. And second last is he did not hear the footsteps. And last answer is yes. Let's move on to the next one. Okay, so how can we master this? I have already told you.
in the previous few minutes, but still I'll be repeating towards the end. ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ comprehension ਨੂੰ master ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. If we have vast vocabulary and vast reading, how can we have vast vocabulary and what is the meaning of the word vast? You can guess its meaning. Yeah, very good. It is broadly. Means you have you can say a broad, you can say an ample amount of something. किसी चीज नो बहुत ज़्यादा high amount how can you have, if you're going through your syllabus which is given in your 10th examination 9th examination, बच्चे usually उन्हें किਵੇਂ पढ़ते हैं, pressure ਨਾਲ पढ़ते हैं भी ये ਆਪਾਂ पढ़ना है जो papers देने, but कई बच्चे होंगे हैं ਜਿਹੜੇ keen learners होंगे हैं, अगर उन्होंने teachers कोई भी vocabulary दस दे class ਦੇ ਵਿੱਚ, I have seen certain students ਉਹ ਨਾ notes ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, अगर कोई भी teacher कोई भी new vocabulary does, I have seen them noting them in their notebooks or they have some notepads ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ next day ਆਪਣੇ conversation ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ use ਕਰਦੇ ਆ. That is one of the best methods ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ vocabulary enhance ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. There is no magic stick ki I will just revolve it around your head and you'll be able to have very good vocabulary. Vocabulary थोड़ी किਵੇਂ आ सकਦੀ है if you have vast reading, plus अगर ਤੁਹਾਨੂੰ vast reading ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, you are busy in your actual syllabus, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ syllabus ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ teachers ਤੁਹਾਨੂੰ vocabulary daily ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, at least English और थोड़ी साइंस और बाकी क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ daily 15 ਤੋਂ 20 new words ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ introduce ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ. So अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ next day ਆਪਣੀ vocabulary ਚ add ਕਰੋ, ਆਪਣੀ speaking ਚ add ਕਰੋ, so you can really enhance your vocabulary skills. And reading, I hope you know, अगर ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ vast read ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, variety read ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ type ਚੀਜ਼ ਨਾ read ਕਰੋ कि कल newspapers read किते, you can read so many things, ठीक है? So that will enhance your comprehension skills. First, you can read more and read widely. Widely here stands for variety of things. Next, बच्चे read different types of writings such as novels, plays, short stories, newspapers and magazines. Make reading a regular habit. कदे भी अगर आप कोई किसी चीज ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ दैट, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ दैट. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ. That is one of the best methods. कोई बारो कभी भी थानू English नहीं सिखा सकता. If you are interested yourself, you can really enhance your vocabulary by even using the daily conversational words which your teachers are using in your classes. Okay, I hope it is clear. Next, let's move on. Make notes of every new vocabulary, review it and use it in your daily conversation. And last but not the least, practice and practice. I hope it is clear to everybody. I hope you all understood what is comprehension now. Earlier, what we used to do, paper में आएगा paragraph देख लें क्या आएगा, कर लें पढ़ लेंगे. But it's like you go with preparation for everything. It doesn't matter वो 5 number दे, वो 10 number दे. What actually matters is सारे 5-5-10 number मिलके बच्चे merit बन गए. So every portion is important, even if it is of 5 marks, even if options भी आएंगे, still थोड़ी ये skills है वो enhanced होने चाहिए by practice. So I hope it is clear. We are still left with some time. So ਆਪਾਂ ਇੱਕ grammar ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ topic cover ਕਰਾਂਗੇ which is called gerund. Usually ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ gerund ਬੋਲਦੇ ਆ, which is wrong pronunciation. I hope you all know what is gerund. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ language proficiency 5 marks ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ, 5 ਨੰਬਰ ਦੀ comprehension ਹੋਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ 5 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ language proficiency. Proficient ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ skilled ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ knowledge ਹੈ. ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਟੌਪਿਕ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਕਲਾसेस we'll be covering these topics. I hope it is clear. First topic is gerunds, which I will be covering in this class. This is the topic, very short topic. Next it is voice, then it is punctuation, and fourth one is idiom, and last one is one word substitute. ये सारे आप upcoming classes से cover करने में. First, we'll be starting with gerunds. I hope you all understand. If you follow the latest English grammar, what happens is, how many forms are there of base form of verb? First, tell me what is a verb actually.
What is the verb बच्चे? When I am speaking a sentence, I am speaking a sentence. मैं कितने शब्द बोले हैं? 5 शब्द बोले. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ I word है, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. I have used it for myself. Is it a noun? My name is Navneet. ठीक है. अगर किसी ने मेरे नाल गल करनी है हर बार अगर मेरा नाम लेगा तो इट विल बी वेरी बोरिंग. ठीक है. सो मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ. ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਹਾਂ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ pronoun यूज करोगे? No, you're talking. हाँ, he's right. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you're talking directly to me. अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ तीसरे पर्सन बारे गल कर रहे हो, that will be the third person. First person who is speaking, second person who I am speaking to. Right now, first person कौन है? मैं बोल रही हूँ. Who's the first person? I'm the first person. Who I am talking to? You people. You are the second person. अगर मैं किसी तीसरे की एग्जांपल देखती हूँ, बच्चे वो देखो एक बॉय जा रहे हैं. So what is that? Third person. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਨਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਰਬ. वर्ब ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ. ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਟਸ ਅ ਵਰਬ. ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ. ਆਰ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ? even if you're listening or even if you're not listening, both are actions. You have chosen one action to listen, others have chosen the other action not to listen, but still activity हो रही है ना. ऐसा ही अगर मैं तुम कह रही बच्चे look at the board, ये which look word किया, it's a verb. So I hope you understand. ਜਿਹੜੀਆਂ old traditional grammarians ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ verb ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ verb ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ. It is first form ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? base form, second form and third form ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਵਰਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. 6 ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. I will be writing here. I'm writing here. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਗੀ first form, then you have second form. I'll give you an example also. Let me write first. Then you have third form. Then you have present form. Then you have gerund form. ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. Then you have infinitive form also. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ verb ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ 3 ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ verb ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 types ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ why not? There are 6 forms of verb. Suppose for example ਲੈ ਲਈ gold. Very common example. ਇਹਦੀ first form ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚੇ? Go. Second form ਕੀ ਹੈ? Went. Third form ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ verb ਨੂੰ ਆਪਾਂ present simple tense use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ s ਜਾਂ es ਲਗਾਉਣਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ s ਜਾਂ es ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ verb form ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? yes, goes. ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ verb ਦੀ form ਦੇ ਨਾਲ ing ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ. it's called going. ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ verb ਦੀ first form ਦੇ ਅੱਗੇ to ਲਗਾ ਦਈਏ, to go, it's called infinitive form. ਹਰ verb ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਹੈਵ 6 ਫਾਰਮਸ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ? It's not gerund, it is gerund ਬੱਚੇ. right pronunciation gerund ਹੈ. English ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ. if you want to write down, you can write down. gerund ਦਾ there's another name also. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ gerund ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, first name. second name ਹੈਗਾ, some people call it ing form.
थर्ड हैगा some people call it progressive form. कई बार पेपर च ना एक वर्ब दी सिंपल फॉर्म दे दिंदे हैं ते कहंदे हैं भी ये प्रोग्रेसिव फॉर्म लिखो बच्चे कहंदे सम का प्रोग्रेसिव फॉर्म कोई कराई टीचर्स ने प्रोग्रेसिव मींस जेडी भी फॉर्म आई होएगी ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म आएगी ओदे नाल ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ing I hope it is clear. Yeah, the fourth and last name is also continuous form. So ਤੁਸੀਂ gerund ਨੂੰ ਬੱਚੇ gerund भी कह सकते हो ing form भी कह सकते हो. You can also call it progressive form and last one is you can also call it अगर tense से point out to take it like this continuous form. I hope it is clear to everybody. So let's move on to the definition. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ definition ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ. A gerund is a verb form made by adding ing suffix to the base or the first form of verb, transforming it into a noun. पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਪੇਪਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਗਾ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਦਾ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਟਰਮ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ sentence into a gerund. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ gerund ਤੋਂ what will you be adding? ਕੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ? Simple verb form आएगी और एक वैसे it is very foolish to just still tell you that gerund हमेशा first form नहीं लगती है. We have seen certain remarkable, best quotable examples also students adding ing with second form also. Venting. Sometimes when we check the papers तो ऐसा ही examples भी आती है तो एक वैसे you all already know gerund हमेशा base form ना लाओ it is called base form first form and root form. I hope it is clear. So let's move on to the next slide. Here are some examples. I hope you all can do it collectively. First is she likes what? We are given a word and that word is the base form paint. अगर ਅਸੀਂ भी gerund change करें what will be answer? Painting. और ये केड़ी जगह पे आ रहा है इसकी it is coming at the place of object की जगह पे आ रहा है so जेडी ing form है ये जरूरी नहीं है बिल्कुल end च आएगी it can come in the beginning subject की जगह पे भी आ सकती है object की जगह पे भी and in the center it can also come जितने भी कितने भी आएगी you just have to write ing with this and your gerund is done. I hope it is easy. I think it's the easiest I would say. So I can't bear in the bit tolerate dash to loud music. मैं ज्यादा ऊंची आवाज से म्यूजिक सुन नहीं सकती टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर सकती सो हियर इट इज लिसन लिसनिंग का कितना होगा किसी लिसन वेरी गुड एंड लास्ट वन सॉरी थर्ड इज he enjoys dash tennis ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you remember थोड़े 10th ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ non finance ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ same ਤੁਸੀਂ subject object या subject complement ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ so let's move on. Leila dreams of dash up her own business. There's some girl she wanted to set her own business or dream ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ so set ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ usually ਜਿਹੜੇ p ਨਾਲ ਜਾਂ t ਨਾਲ words or verbs ending ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ing ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ double ਹੋ ਜਾਂਦਾ so here if you're writing setting so you'll be having double T here. As T nal ya P nal, there's a whole you can say list which you can check. Okay, he is interested in dash to Canada. Oh, Canada move immigrate hunda move kar. Oh, move currently interested. Emigrate di ki hoegi aapa agar ing form lagani. He is interested in immigrating to Canada. I hope it is clear to everybody. Last hai sixth one hai sorry. Are you good at dash? Yes. Last seventh one is she is crazy about dash romantic poems. Reading romantic poems. I can't help dash when I watch Mr. Bean. अपने मेरा तो हौसला नहीं रुकता जब आप Mr. Bean देख रहे हैं. So you are not able to control. So it's a process continuous when you're just laughing at Mr. Bean. Ninth one is I can't imagine dash anywhere else but here. Even you'll be knowing ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ passive word ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 3 forms ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ
It has three forms: be, being, and being. So अगर आपा ing form लगानी है तो कुछ केड़ी form choose करेंगे आपा? Yes, it is be. Usually a passive case use होंगे आपा अगली class से जो voice करेंगे ना, it will be part of that. So let's move on. Last one is you should give up dash smoking. I hope it is clear to everybody. Yes, sir. So let's move on to the last slide. I guess it was just having the answers: painting, listening, playing, setting, immigrating, dancing, reading, laughing, being, and smoking. I hope it is clear to everybody. Yes. So let me give you the last overview for 2 to 3 minutes. Then we'll end the class. Uh, in this class, we have read. This is just I'm giving you an overview of what we did in the last almost 1 hour. I have already told you about the English proficiency test. थोड़ा Meritorious ਜਿਹੜਾ पेपर है 150 मार्क्स का होएगा जिसचो 10 नंबर ਦੀ इंग्लिश आएगी ਉਹ इंग्लिश है ਜਿਹੜੀ दो पार्ट्स डिवाइडेड है फर्स्ट हैगा comprehension आएगा अनसीन आएगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਆਣਗੇ जिन्हें चपा रफली अगर पुराने पेपर्स देखिए तो 5 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं idioms वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया ਉਹਦੇ ਚ gerunds ਹੋ ਗਿਆ voice ਹੋ ਗਿਆ punctuation ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ comprehension ਉਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਤੇ comprehension ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਜਦ when you go back to your home ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 8-10 ਪੈਸੇजेस ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਬਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ unknowingly your brain is channelizing for all these things getting channelized so and after that we have done a topic that is called gerunds every verb form has how many forms bache 6 forms there's 6 forms basically according to traditional grammar 3 forms but if we go according to modern grammarians all 6 forms ਹੁੰਦੀਆਂ जिन्ना चो सी एक फोर्थ फॉर्म आज किती है या फिफ्थ फॉर्म कह लो इट कैन बी एट एनी प्लेस दैट इज gerund gerund is you are adding ing suffix to a verb form and this form it can be at any place of the sentence in the beginning at the end in the middle so that's all for this session today I hope you all understood everything if anybody has any queries you can ask me if you didn't understand anything you can ask me the questions yes. If you have any queries and questions, or if you understood everything, I hope you understood everything. Anybody who wants to ask any question? You want to ask any question? Okay, thank you.